Okay. Today class we are going to discussing about module 3 topics. Module 3 topics. In module 3 we have two main topics. First one is array. Okay, first one is array. Second one is string. Array is the definition. Okay. Array, it is used to store related data items. Array, it is used to store related data items. Okay. So in module 3 we are going to discuss about two main topics. First one is array, another one is it is used to store related items. Then another one is string. The string definition is already we have discussed. What is meant by string? What is meant by string? What is meant by character? Character is a string is a okay. What is meant by string? String is a sequence of character. Okay, string is a sequence of character. Sequence of character. Okay, in module 3 we are going to discuss two main topics. First one is array, then another one is string. String is a sequence of character. Okay, so in now we are going to discussing about array. So array is it is used to store related data items, not a related data items. Related data items means, for example, we are storing now we are storing a is a variable name, right? A is a variable name, a is equal to 5. So in one variable, we are storing just one value. അല്ലേ നമ്മൾ ഒരു സിംഗിൾ വേരിയബിളിൽ നമ്മൾ എന്ത് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ നമുക്ക് ഒരു സിംഗിൾ വാല്യൂ മാത്രമാണ് നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് okay now എന്താണ് so for example in we are going to integer a means in integer a is a single variable in single variable we can store only one value okay we can store only one value okay in the concept of array but in the case I need to store more values in a single array okay എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു സിംഗിൾ വേരിയബിളിൽ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം കുറേ വാല്യൂസ് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം സ്റ്റോർ ചെയ്യണം okay so in this case we are using array മനസ്സിലായ so for example in normal case we are using a value store just one value okay can store just one value but in this case we need to store more values in a single variable okay for example I need to store 1 2 1 2 3 4 5 6 okay that means that case we are using array concept okay in array concept it is used to store related data items for example I am going to create a integer a array okay integer a array in this integer a array integer means
integer representing the whole numbers, right? So integer representing the whole numbers. So in the whole numbers, we can store the in the array of A, we can store more than one value, more than one value. Okay, ഒരു integer array എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? More than one whole numbers നമ്മൾ അതിനകത്ത് store ചെയ്യാൻ പറ്റും. Okay, so the symbol is array. It is the definition is array. It is used to store related data items. Next one is the array symbol is open close. Okay, clear or no? This the two line is important. First one is what is meant by array. Array it is used to store related data items. Then another symbol is the array. Then array symbol is open close. Okay, the next one is the array is classified into three. The array is classified into three types. What are they? First one is one-dimensional array. Second one is two-dimensional array. Array. Third one is multi-dimensional array. Okay, the array is classified into three types. First one is one-dimensional array. Second one is two-dimensional array. Third one is multi-dimensional array. Okay, the syntax of one-dimensional array is variable name. Okay, the syntax of one-dimensional array is variable name. Then array in the symbol and the array symbol is this open close, right? Then array size, then is equal to then values. Okay, just write the syntax value 1 comma value 2 comma value 3 comma value 4 comma etc value. Yeah. Okay, then indicate the semicolon. Okay, what is the syntax of one-dimensional array? The syntax of one-dimensional array is variable name. Okay, then variable name, array size is equal to value 1, value 2, value 3, value 4. Okay, sorry, they have some data type. Data type space variable name, then array size is equal to value 1, value 2, value 3, value 4, then value n. Is it clear? Syntax clear or no? So what is first we need to understand the definition of array. So array stands for array. It is used for later data items. What is the symbol of array? The array symbol is open and close. Then array is classified into three types. First one is one-dimensional array. Second one is two-dimensional array. Third one is multi-dimensional array. Then one-dimensional array has one and only subscript. One-dimensional array has one subscript. One subscript means അതിൽ എന്താണ് ഉണ്ടാവുക? ഒരു സിംഗിൾ array size ആണ് ഉണ്ടാവുക. Two dimensional they have a, so for example ഇവിടെ എന്തുണ്ടാവും? രണ്ട് subscript ഉണ്ടാവും. Okay, അതാണ് different. മനസ്സിലായോ? അത് two dimensional വരുമ്പോൾ പഠിക്കാം. In one dimensional array they have a one subscript.
Then what is the syntax of one-dimensional array? Data type, variable name, then array size, then value one. So whatever it is, the value which we are setting here. Okay. Then just write one example here. What is the example? Okay. I need to store I need to store whole numbers in a one single value, single array. Okay. So അപ്പോൾ എങ്ങനെയാ സെറ്റ് ചെയ്യാം? I need to store whole values. So whole values representing whole values ആണെങ്കിൽ എന്ത് data type ആണ് declare ചെയ്യേണ്ടത്? If you want to store whole numbers means I want to declare data type, right? Whole numbers store ചെയ്യാനുള്ള data type എന്താണ്? എന്താ? Int. So ഇതിന്റെ syntax എന്താണ്? Just see the syntax, right? So first we need to declare integer. Okay. So data type is over. Another one is we need to declare variable name. So variable name I using it. Then after that, so variable name is also over. Then after that, they have open symbol, then open, then array size. So array size means here I am store 5 means we can store only 5 values. മനസ്സിലായോ? ഇവിടെ നമ്മൾ എത്ര വാല്യൂസ് ആണോ വയ്ക്കുന്നത് അത്ര വാല്യൂസ് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുക. സോ ഇൻ ദിസ് കേസ് ഐ ആം യൂസിങ് 5. സോ വി ക്യാൻ സ്റ്റോർ മാക്സിമം 5 വാല്യൂസ്. സോ ഈക്വൽ ടു 1, 10, 20, 5, then 8. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Is it clear? So if I use here a of 10 means we can store എത്ര വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും? They have a some integer a of 10. So integer a of 10 is equal to ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എത്ര വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും? What is the size of array? What is the size of array? 10. So we can store എത്ര വാല്യൂസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും? We can store 10 values. Is it clear? So we can store 10 values, but ഇതിൽ എന്താണെന്ന് അറിയോ? ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ 10 വെച്ചാൽ ഇവിടെ 10 values അസൈൻ ചെയ്യണമെന്നില്ല. മാക്സിമം 10, 5 വാല്യൂസും അതിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബാക്കിയുള്ള കോളംസ് എന്തായിരിക്കും? ഫ്രീ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ബാക്കിയുള്ള മെമ്മറി ഫ്രീ ആയിരിക്കും. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇഫ് എ ഓഫ് 10 മീൻസ് അറേ എന്ത് പറയും? അറേ മെമ്മറിന് എടുത്ത് പറയും ഐ ആം ഗോയിങ് ടു സ്റ്റോർ 10 വാല്യൂസ്. സോ ദാറ്റ് ടൈം അത് എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു 10 മെമ്മറീസ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യും. ബട്ട് ആ 10 മെമ്മറിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ? ഇത് 5 വാല്യൂസേ കൊടുക്കുള്ളൂ എന്ന് വെച്ചാൽ അത് 5 വാല്യൂസ് മാത്രമേ അവിടെ സ്റ്റോർ ആവുള്ളൂ. ഓക്കെ, ബാക്കി വാല്യൂസ് എന്തായിരിക്കും? ബാക്കി ഫീൽഡൊക്കെ എന്തായിരിക്കും? ഫ്രീ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ബട്ട് എന്താണ് ഇവിടെ ഞാൻ എ ഓഫ് 5 കൊടുത്ത്. സോ എ ഓഫ് 5 മീൻസ് വി ക്യാൻ സ്റ്റോർ മാക്സിമം 5 വാല്യൂസ്, റൈറ്റ്? സോ 5 വാല്യൂസ് കൊടുത്ത് നമ്മൾ ഇവിടെ എന്താണ് 6 വാല്യൂസ് അസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ദാറ്റ് ടൈം എന്താവും? എറർ വരും. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? സോ മാക്സിമം ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എ ഓഫ് 10 കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് വേണമെങ്കിൽ 3 വാല്യൂസ് വെച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, ദ പ്രോബ്ലം ഈസ് നോട്ട് എറർ. ഓക്കെ, ബട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എന്ത് വെച്ച്? എ ഓഫ് 2 വെച്ച്. എ ഓഫ് 2 മീൻസ് വി ക്യാൻ സ്റ്റോർ മാക്സിമം എത്ര വാല്യൂസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും? How many values we can store in if a of 10 mean? What is the size of array? Size of array is എത്രയാണ് size of array? The size of array is 2. അപ്പോൾ നമുക്ക് മാക്സിമം എത്ര വാല്യൂസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ? 2. ബട്ട് ഇവിടെ എത്ര വാല്യൂസ് ആ വന്നിട്ടുള്ള? 3 വാല്യൂസ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ വരും? എറർ വരും. മാക്സിമം നമുക്ക് എത്ര വാല്യൂസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ? Okay, so sometimes here I am putting like 10, but I am here store 4. Okay, ഈ കേസ് എറർ ആണോ? ട്രൂ ആണോ? ഫാൾസ് ആണോ? എറർ. കറക്റ്റ് ഓർ നോട്ട്? മാക്സിമം വി ക്യാൻ സ്റ്റോർ 10 വാല്യൂസ്, റൈറ്റ്? ബട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് 10 വാല്യൂസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബട്ട് ഞാൻ ആ സമയത്തിൽ ഞാൻ എത്ര യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ? 3 വാല്യൂസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ക്ലിയർ? ഓക്കെ, okay. So this one name is compile time initialization. Okay, compile time initialization. This one name is, okay, we can initialize the value 2 types. One is compile time initialization. Initialization.
Mm. Okay. First one is, this one is compile time initialization. So compile time initialization means നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് ടൈമിൽ പ്രോബ്ലം പഠിച്ചായിരുന്നല്ലേ, സ്റ്റാർട്ടിങ് തന്നെ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 5 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അസൈൻ ചെയ്യുന്നത്. സോ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, അപ്പോൾ വാല്യൂസ് അസൈൻ ചെയ്യേണ്ട, പ്രോഗ്രാം റൺ ടൈമിൽ അസൈൻ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് നെക്സ്റ്റിൽ നോക്കാം. ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കും. ഓക്കെ, റൈറ്റ് എ സി പ്രോഗ്രാം, write a C program, write a C program to store, write a C program to store five numbers in a single variable. Write a C program to store five numbers in a single variable. Okay, so question is clear. We need to store five numbers in a single variable. So in this case we need to use a array, right? So in this case we need to use a array. So first line is ash include studio.h, right? Ash include studio.h. Second line is the void main. Okay, void main. Void main. So how many values we need to store? എത്ര values ആണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടത്? We need to store 5. 5 numbers. Okay, so the 5 numbers. So 5 numbers എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഹോൾ നമ്പർ. സോ എന്ത് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ആണ് വരിക? Int. What's the data type? Int. Then variable name is a, right? What is the syntax of data type? Okay, finished. Then variable name is okay. Then another one is array size, right? So what is the size of array? We need to store 5 values, right? So what is the size of array? What is the size of array? 5. 5. Good. Okay, then we need to store any values, right? So we equal to assign. So എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? 1, 2, 5, 6, 10. 7. Okay, then ഇതെങ്ങനെ പ്രിന്റ് ചെയ്യണം വെച്ചാൽ ലിസൺ. സോ ഇൻ എ സിംഗിൾ വേ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ സിംഗിൾ വേരിയബിൾ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? പ്രിന്റ് ഓഫ്, വി ക്യാൻ യൂസ് പ്രിന്റ് ഓഫ് %d കമ എ എന്ന് കൊടുക്കായിരുന്നു അല്ലേ. ബട്ട് ഇൻ ദിസ് കേസ് വി കാൺ യൂസ് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രിന്റ് ഓഫ്, ബിക്കോസ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ 1 വാല്യൂസ് ഇല്ല. എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് എത്ര വാല്യൂസ് ഉണ്ട്? ദേ ഹാവ് എ 5 വാല്യൂസ്, റൈറ്റ്? സോ ഇങ്ങനെ കൊടുത്താൽ എന്തായി പോകും? പ്രോഗ്രാം എറർ വരും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിന്റെ മീനിങ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് നോക്ക്. സോ ഇതിന്റെ മീനിങ് എന്താന്ന് വെച്ചാല് ദിസ് ലൈക്ക്. ഓക്കെ, സോ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് കമ്പൈലർ റൺ ആവും. കമ്പൈലർ റൺ ആവുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഇത് പറയും ഓക്കെ ദേ ഹാവ് എ ഇന്റീജർ എ ഓഫ് 5. സോ ദാറ്റ് ടൈം കമ്പൈലർ നോസ് ദാറ്റ് സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ അറേ. സോ മെമ്മറിയിൽ പോയി പറയും ദേ ഹാവ് സം അറേ, ദ അറേ നെയിം ഈസ് എ. സോ ഐ നീഡ് ടു സ്റ്റോർ 5 values. Okay, ഇത് മെമ്മറി എടുത്ത് പറയും they have one variable that is a. So a need to store 5 values in a memory. Okay, അപ്പോൾ മെമ്മറി എന്ത് ചെയ്യും? Okay, I am going to assign a memory for you. So we need to store array a have a 5 values അതിന് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും, right? So ഇങ്ങനെ ഒരു മെമ്മറി അലക്കേറ്റ് ചെയ്യും. They have some on memory. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so അതിനെന്താണ്? So first one is 2, 1, then 2, then 5, 6, then 10. Okay, then after that assign the values. They generate address of this values. Okay, ഈ വാല്യൂസിനൊക്കെ ഒരു അഡ്രസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും. സോ ദ മെയിൻ വേരിയബിൾ നെയിം ഈസ് എ, റൈറ്റ്? സോ ഇതെങ്ങനെ അഡ്രസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ എ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഒന്നിന് എപ്പോഴും ഇതിലാണ് അഡ്രസ് സ്റ്റാർട്ട് ആവുക? 0. എ ഓഫ്
0, a of 0, then another one is a of 0 എന്ത് value ആണുള്ളത്? a of 1 value ആണുള്ളത്, right? So then after that, next ഇത് എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ആവുക? a of എപ്പോഴും അഡ്രസ് ഇതിൽ സ്റ്റാർട്ട് ആവും? 0ൽ സ്റ്റാർട്ട് ആവും. ഓക്കെ, അപ്പൊ a of 0, the next a of 1. a of 1. Okay, next a of 2. 2. Okay, a of 2. Then a of 3. 3. Okay, a of 3, then a of 4. Is that clear? ഓക്കെ, അപ്പൊ എ ഓഫ് 5 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എത്ര മെമ്മറീസ് ജനറേറ്റ് ആവും? എ ഓഫ് 0, എ ഓഫ് 1, എ ഓഫ് 2, എ ഓഫ് 3, എ ഓഫ് 4. ഓക്കെ, സംടൈംസ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതിയെന്ന് വിചാരിച്ചോ, ഇൻറ്റീജർ 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 എ ഓഫ് then n of n the n is 25. Okay, so അപ്പൊ മെമ്മറി എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ആവും? പറ, മെമ്മറി ബ്ലോക്ക് എങ്ങനെ ജനറേറ്റ് ആവും? They have some on memory block. Memory block എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് വരിക. Okay, so memories assigned. Now how many memories assigned? The array size is 25. 25. So 25 blocks generate ആവും, right? So 25 blocks generate. Okay, up to 25 blocks generator. Okay, then what is the starting address? So what is this block name is? What is the block name? This block name is എന്താണ് block name? What is the variable name? N. N. So what's the block name? N. N. Okay, then what is the starting address? n of Started. 0. Okay, starting address ഓർത്ത് വയ്ക്കുക, എപ്പോഴും ഇതിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ആവുക? n of 0 ലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ആവുക. What is the ending address? Here n of 25, 0ൽ സ്റ്റാർട്ട് ആയിട്ടുണ്ട്. So what is the end address? n of 24. 24. Good. n of 24. Good. Okay, അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ചൊരു എക്സസൈസ് പറയട്ടെ. സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതൊരു അറേയാണ്. ഞാൻ പ്രിന്റ് പെർസെൻറ്റേജ് d a of 3 എന്ന് കൊടുത്താൽ എന്ത് വാല്യൂ ആണ് പ്രിന്റ് ആവുക? പ്രിന്റ് ഓഫ് പെർസെൻറ്റേജ് d a of 3 എന്ത് പ്രിന്റ് ആവും? 6. 6 ആണോ? array address start with 0, right? അപ്പൊ 0 അഡ്രസ്സിൽ ആരാണുള്ളത്? 0 അഡ്രസ്സിൽ ആരാണുള്ളത്? 1. 1. 2 അഡ്രസ് 1 അഡ്രസ്സിൽ ആരാ ഉള്ളത്? 2. 2 അഡ്രസ്സിൽ ആരാ ഉള്ളത്? 5. 3 അഡ്രസ്സിൽ ആരാ ഉള്ളത്? 6 അല്ലേ? 6. സപ്പോസ് ഇവിടെ ഞാൻ എന്ത് കൊടുത്ത് a of 4 കൊടുത്ത്, അപ്പൊ എന്താ പ്രിന്റ് ആവുക? a of 4 കൊടുത്ത എന്താ പ്രിന്റ് ആവുക? 10. Good. Right? So sometimes I'm going to print here a of 1. What is the answer? a of 1. 2. 2. 2. Just execute. Right? So I need to print all the values of a array. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്? I need to print all the values of a array. So അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? I need to print all the values of a array. So we know that
array start with 0, right? Array address will be start with 0, 1, 2, 3, 4. So 5 ആണെങ്കിൽ we need to generate 0 to 4 numbers, right? So they have a array value 5 means we need to generate the value 0 to 0 first, 1 second, 2 third, so up to 4. So they have a നമ്മൾ ഒരു മെത്തേഡ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ സീരിയസ് ആയിട്ട് നമ്പർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? We are using ഒരു സാധനം യൂസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സീരിയസ് ആയിട്ട് നമ്പേഴ്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എന്ത് യൂസ് ചെയ്താലാണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചിരുന്നു. ഓക്കെ, 1 2 3 ഒരു n എന്ന് കൊടുത്താൽ നമ്മൾ അതുവരെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് വി ക്യാൻ ജനറേറ്റ്. വിച്ച് കോൺസെപ്റ്റ്? ഇഫ് യു യൂസ് we can use the looping statement. We can generate series of values. So they have some I. Then for what is the initialization value of I? What is the initialization value of I? ഇവിടെ array initialization ഏതിൽ start ആവണം നമുക്ക്? We need to start with the 0. So I set a value I is equal to 0. Okay. ഏതുവരെ പോകണം നമുക്ക്? 0, 1, 2, 3, 4 വരെ പോകണം. Right? What is the condition of this for statement? What is the condition of the for statement? I less than equal to 5. The next one is I plus plus. Okay. Then I set like a open, close. Then first we need to percentage d is a of ഇവിടെ എന്ത് വരണം? First they have a of 0 ലുള്ള value print ആവണം. Right? So a of 0 എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആരിന്റെ കയ്യിലാണുള്ളത്? 0 ആരിന്റെ കയ്യിലുള്ള? 0 ആരിന്റെ കയ്യിലാണുള്ളത്? ഫസ്റ്റ് 1ന്റെ കയ്യിലാണോ? iന്റെ കയ്യിലാണുള്ളത്. Right? So in the first time they will generate I is equal to 0. So ഇവിടെ എന്ത് വരും? A of 0. Okay. Just execute ചെയ്യാം. അമ്മ ഇവിടെ ഒരു സ്ലാഷ് യൂസ് ചെയ്യാം. സ്ലാഷ് 1 2 3 5 6 10. Okay, just see the explanation നോക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാവില്ല. So what is the coding? ക്ലിയർ ആയിട്ട് നോക്ക്. ഡൗട്ട് കൺഫ്യൂഷൻ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കില്ലേ വെറുതെ. Okay, so in this case they have a two variables I, then another one is a of I, right? So a of I means they have a generate one memory block. So a of 0 ന്റെ കയ്യിൽ എന്ത് വാല്യൂ ആണുള്ളത്? So they have a one memory block. Maybe they have a one memory block, right? So memory block ഉണ്ട്. So in they have a memory block, they have a 5 values, right? So എന്തൊക്കെ അഡ്രസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക? ഫോം ആവുക a of 0, a of 0, have a 5 clock, right? So a of 0, a of 1, a of 1, a of 2, a of 2, a of 3, a of 3, then a of 4. Okay. So a of 0 ൽ എന്ത് വാല്യൂ സ്റ്റോർ ആവും? In a of 0 they have a store value 1, 2, 5, 6, 10. Okay. After that they have some loop. Then for I is equal to 0. So y value is start with a of 0. Okay. A of I of 0. Then check the condition, right? So what is the condition? I less than 5. What is the value of I? 0. So 0 less than 5. Condition is true or false? 0 less than 5. Condition true or false or no?
The condition is true. So they allowed to enter the body of for loop. So right? So after that, they have a print of percentage d. So what is the percentage d value? The percentage d value is a of I, right? So what is the a of I means? A of what is the I value? What is the I value? I value is 0. എന്താണ് I value? I value is 0. So a of 0 എന്ത് വാല്യൂ ആണ് ഉള്ളത്? അത് നമുക്ക് പ്രിന്റ് ആവും. A of 0 എന്ത് വാല്യൂ ആ ഉള്ളത്? They have a 1. value of 1. So നമുക്ക് 1 പ്രിന്റ് ആയി. Okay. Then after that they try to exit the loop, so that they can't, because the condition is I less than 5. So then there is return. Then that is return to is I plus plus. So what is the initial state of value of I? I is equal to 0. Then after that I plus plus. What is the value of I? I is equal to 1. 1. After that they check the condition. The check the condition is I less than 5. What is the value of I? I value is 1, then less than 5. So the condition is true, right? So the condition is true means, so they allow to execute the body of for. So then after that they have a print of percentage d. So percentage d എന്താണ് പ്രിന്റ് ചെയ്യേണ്ടത്? percentage d നെയാണ് പ്രിന്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. What is the value of percentage d? So percentage d value is a of I. What is the value of I? I ന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ്? 1. So a of 1 നെ പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. A of 1 ൽ എന്ത് വാല്യൂ ആണ് ഉള്ളത്? They have a of 1 ൽ എന്ത് വാല്യൂ ഉള്ളത്? 2. 2. So 2 print out, right? Then after that എന്താവും? ഇത് എക്സിറ്റ് ആവാൻ പറ്റൂല. 3 പോവും. Again 4. Then 5 പോകുമ്പോൾ എന്താ വരും? എക്സിക്യൂട്ട് ആക്കാൻ പറ്റൂല. കണ്ടീഷൻ എന്താണ്? 5 കണ്ടീഷൻ എങ്ങനെ വരും? 5 ലെസ് ദാൻ 5. സോ 5 ലെസ് ദാൻ 5 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൽ ഈക്വൽ ടു വന്നാൽ എന്തായിരിക്കും? കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണ് അല്ലേ? ബട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈക്വൽ ടു വച്ചില്ല. സോ ഈക്വൽ ടു വയ്ക്കാത്തതുകൊണ്ട് എന്ത് വരും? കണ്ടീഷൻ എന്താണ്? ഇത് ട്രൂ ആണോ ഫാൾസ് ആണോ? കണ്ടീഷൻ ഈസ് ഫാൾസ്. സോ അത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല? ലൂപ്പിനകത്ത് എൻട്രി ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. എക്സിറ്റ് ആയി പോകും. അതാണ് A4 വരെ എക്സിക്യൂട്ട് ആവും. ക്ലിയർ ആണോ? Yes or no? Okay. Remember problems നോക്കുമ്പോൾ ക്ലിയർ ആവും. Okay. Then after that they have a runtime initialization. So എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ടൈമിൽ വാല്യൂ ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല. So I need to declare a variable in a running time. Okay. So in the running time means we need to set the maximum value. So integer a of 100. So a of 100 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വെറുതെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുക. So a of 100 means we can store എത്ര വാല്യൂസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും? We can store maximum എത്ര വാല്യൂസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇന്റീജർ a of 100 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 100. we can store maximum 100 values. Okay. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? 100 വാല്യൂസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ യൂസറിന് എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? 100 വാല്യൂസ് എനിക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും, നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വേരിയബിളിൽ വാങ്ങിക്കും. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണോ? ഐ ക്യാൻ സ്റ്റോർ 100 വാല്യൂസ്. നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വാല്യൂസ് ആണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടി വരിക? അപ്പൊ അത് എന്നിൽ സ്റ്റോർ ആയിട്ടുണ്ടാവും. ക്ലിയർ ആണോ? Then after that നമ്മൾ എന്ത് വയ്ക്കും? They have one for loop for the initialization I is equal to 0, then I less than. ഓക്കെ, ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നിനെ ഒഴിവാക്കിക്കോ. നമുക്ക് എന്താണ്? മാക്സിമം 100 വാല്യൂസ്. അപ്പോൾ 5 ലെസ് ദാൻ 100 I പ്ലസ് പ്ലസ്. സോ വാല്യൂ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യണം? പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ വി ആർ യൂസിങ് ദ പ്രിന്റർ, റൈറ്റ്? സോ ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ഇൻപുട്ട് ദ വാല്യൂ മീൻസ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യണം? വാല്യൂ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാൻ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യും നമ്മൾ? വി ആർ യൂസിങ് ഇതുവരെ വാല്യൂസ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ? പ്രിന്റ് ആണോ? പ്രിന്റ് ഇതിനല്ലേ, ഔട്ട്പുട്ടിനല്ലേ? വാല്യൂ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാൻ സ്കാനർ. ഗുഡ്. സോ സ്കാനർ percentage d, then ampersand a of I. Just write the syntax. Okay, ഇത് ഒത്തിരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. സോ ഇൻ ദ റൺ ടൈം ഇനിഷ്യലൈസേഷൻ വി നീഡ് ടു ഡിക്ലെയർ ദ അറേ വേരിയബിൾ.
declare the array variable, declare the array variable. Okay, then after that we are using the for loop. For I is equal to 0, we know that we can store 100 values in an array. So I is equal to 0, I less than 100, then I plus plus. So what is the input statement? Scanf. Then the first value is stored in a of 0, right? So a of 0, I in the value എന്ത് വരും? I in the value 0 അല്ലേ? So a of 0, then a of 1, a of 2, അതുവരെ up to എന്ത് വരും? A of 99 വരെ വരും. Okay, just write the syntax. Syntax എഴുതിയാ? ഫാസ്റ്റ് സിൻഡെക്സ് എഴുതിയ ആൾക്കാർ കംപ്ലീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു പ്രോബ്ലം നോക്കിയിട്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. ഫാസ്റ്റ് റൺ ടൈം ഇനിഷ്യലൈസേഷൻ ഇന്റീജർ a of 10, integer we need to declare the variable array variable a of 10. Then after that for I is equal to 0, I less than 100, I plus plus, scanf percentage. Completed. Good. Just write a program, write a C program to store and print n numbers in a array. Okay, write a C program to store and print n numbers in a array. Okay, so n numbers ആണ് നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടത്. നമുക്കറിയില്ല എന്തൊക്കെ വാല്യൂസ് ആണ് ആ n arrayയിൽ വരുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ? ഫസ്റ്റ് ലൈൻ എന്താണ്? വാട്ട് ഇസ് ദ സിൻഡെക്സ് ഓഫ് n വാല്യൂസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള സിൻഡെക്സ് എന്താണ്? ഫസ്റ്റ് വി നീഡ് ടു ഡിക്ലെയർ എ array variable. ഓക്കെ, സോ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു മാക്സിമം വാല്യൂസ് കൊടുക്കണം. 100 കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ 1000 കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് 10,000 കൊടുക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് നിങ്ങളുടെ താല്പര്യമാണ്. സോ ഞാൻ എന്താണ് ഒരു 100 കൊടുക്കുകയാണ്. സോ 100 മാക്സിമം നമുക്ക് എത്ര വാല്യൂസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും? വി ക്യാൻ സ്റ്റോർ 100 values. Okay, then after that I need one looping statement വരുന്നുണ്ട്. സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു I declare. Okay, then after that I don't know the value of n, so they have some n variable. So they have one printf, enter the value of n, right? So അതിനെ സ്കാൻ ചെയ്യണം. So scanf percentage d ampersand n. Okay, so അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ്? വി ക്യാൻ സ്റ്റോർ എ ഓഫ് 100 വാല്യൂസ്. 100 വാല്യൂസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ എനിക്ക് 100 വാല്യൂസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ട. യൂസർ പറയും ഈ 100ല് എന്താണ് എനിക്ക് n വാല്യൂസ് മതി എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ലൂപ്പിനെ നമ്മൾ എതിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം? എതിൽ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം? ലൂപ്പിനെ നമ്മൾ എതിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം? അറേ എപ്പോഴും സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നത് എതിലായിരിക്കും? I equal to 0. I is equal to 0 സ്റ്റാർട്ട് ആവും. ഓക്കെ, then എവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ആവും? I less than 99. 99 ആണോ വേണ്ടത്? നമുക്ക് 100 വാല്യൂസ് എപ്പോഴും സ്റ്റോർ ചെയ്യണോ? വേണ്ട. എത്ര വാല്യൂസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് എവിടെയാണ് വരിക? n ആണ് വരിക. അപ്പൊ ഇതിൽ എന്താ കൊടുക്കേണ്ടത്? I less than n ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. ക്ലിയർ ആണോ? നെക്സ്റ്റ് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? I plus plus, then ഇതിനകത്ത് എന്താ വരിക? നിങ്ങൾ തന്നെ പറ, സിൻഡെക്സ് വെച്ച് പറ. വാല്യൂസ് ഇൻപുട്ട് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? Scanf. ഫസ്റ്റ് scanf, then ഇവിടെ percentage d, then ampersand. ഇവിടെ എന്താ വരിക? സിൻഡെക്സ് വെച്ച് പറ. ampersand അഡ്രസ് ഒക്കെ ആരുടെ കയ്യിലാണുള്ളത്? ഐന്റെ കയ്യിലാണുള്ളത്. സോ ഫസ്റ്റ് എന്താണ്? എ ഓഫ് ഐ. ഓക്കെ, സോ പ്രിന്റ് ഓഫും സെയിം തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ഇത് തന്നെ കൺട്രോൾ സി എടുത്ത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിൽ സ്കാനഫിന് പകരം എന്ത് വരും? എന്ത് യൂസ് ചെയ്യണം നമ്മൾ? പ്രിന്റ് ഓഫ് യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇത് വെക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഒരു പ്രിന്റ് ഓഫ് വെക്കുകയാണ്, എൻ്റർ ദ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൺഫ്യൂസ് ആവും. എൻ്റർ ദ അറേ നമ്പേഴ്സ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഞാൻ ഇന്നൊരു പ്രിന്റ് വെക്കുകയാണ്. പ്രിന്റ് ഓഫ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ എന്തൊക്കെ വാല്യൂസ് എൻ്റർ ചെയ്തു.
the numbers are. Okay. Execute ചെയ്യാം. പറ്റില്ല. Enter the value of 10. എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു 10 values സ്റ്റോർ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ 10 കൊടുത്ത് array numbers പറയാണ്. ഞാൻ 1, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Okay. The numbers are വന്നിട്ടുണ്ടോ? The numbers are 1, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Okay. അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു സ്ലാഷ് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് നെക്സ്റ്റ് ലൈനിൽ വരും. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് പ്രോഗ്രാമിൽ ഞാൻ 3 വാല്യൂസ് ആണ് പറഞ്ഞത്. ഞാൻ 1 കൊടുത്ത് 5 കൊടുത്ത് 9 കൊടുത്ത്. നമ്പേഴ്സ് ആർ സേവ് ചെയ്തില്ല. 3 1 5 9 വന്നിട്ടുണ്ടോ? 1 5 9. ഓക്കെ. Just write the program and post your attendance here. Chat box ൽ നിങ്ങളുടെ attendance post ചെയ്യും. അറ്റൻഡൻസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടിരുന്നുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട്. ഓക്കെ. ഈ വീഡിയോ കൂടി നിങ്ങൾ നോക്കണം കേട്ടോ. അറേ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഒന്ന് മനസ്സിലായാലും എന്ത് ചെയ്യാം, എളുപ്പമാണ്.